Okay, now I'm going to start the very big lesson called circular motion. I'm pretty sure most of you have already done this lesson. So for this student only participating to this class, this is definitely going to be a complete setup of new lesson, completely new. Completely, that means it's a brand new lesson. By the way, I want to know this from the students who has been in any other class before and got to know this circular motion. Uniform circular motion. Firstly, I'm talking about UCM, that means uniform circular motion part. I need to know your sincere comment regarding how did you feel the lesson. Then, after getting your feedback, I'm going to explain how this is going to apply in the syllabus firstly, how deep it is going to be, then straight away going to teach you uniform circular motion right from the beginning with all the details included. So guys, I need your sincere comment from those who already has been in certain class before. Start. කලින් ඔයාලට ඔක දැනුණ විදිය ගැන මට පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. මොකද අද දවසේ යද්දි ඔයාලට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලාත් බලන්න ඕනේ. So I need to see how would you see this after this day and how did you feel this before? Tell me. How did you feel this? Campus එකේ කරද්දී නම් සේප් එකේ තේරුණා sir. Okay, I received one comment. Others ටක් ගාලා වෙලා නාස්ති කරන්න එපා. We don't have time to waste our time. Time is the most expensive one for us. So actually we waste our time very cheaply, unfortunately. But in reality, time is the most expensive thing we have, but we waste really cheaply. But I only got one comment so far. Others, lamai. ඒ කියන්නේ මෙතන කවුරුත් කලින් circular motion කරලා නැහැ. Wow. Interesting. And පුදුමයි. මට දැන් මුන්දනේ කතා කරනවා කිව්ව circular motion අමාරුයි කියලා. දැන් එකක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. Right, okay. තේරුන්නේ too hard sir. Okay. I assure you this is the easiest lesson. See after today. අනිත් කට්ටියත් නිකන් කියන්නකො බලන්න කොහොමද දැනුනේ කියලා. I only need to know how do you feel, that's it. මට තප්පරයක් දෙන්න මම මාවුම් මොන්ටර් කරගන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා තියෙනවා. ඒක මම තව මේ පොඩ්ඩක් මේ සෙටප් හදලා ගමන් ඉන්නේ. මොකද මම ක්ලාස් එක කරද්දි මම මාවුම් බලා ගන්න ඕනේ. I need to see how I do look. Okay, I kept it. Okay, lamai. Just 1 minute. I want to make sure that everybody is here. Otherwise, they will also begin to feel that it is hard again. Devindi, Devmini, Sandhi, Gayasi, Lakshika, Madhuri, Sydney. Only Sahasis seem to be missing. Sahas and one another seem to be missing. Right. They have the recording. I have no other option. I can't wait for the more. First of all, open a very big topic. It's called circular motion. Really huge topic. UCM, I call it UCM. There is a reason.
Firstly, we have to learn uniform circular motion, then changing one. Circular motion. By the way, Lamai, whenever you want to comment on something, you would better text to this one. I will send you a very random message on here. So there is a device called Think. Send everything to that one, and you will be able to communicate with me in that one. Okay. Right. Write a very big topic. Then those who were not in my class don't know about this one. Whenever you write a definition, always use a very specific symbol. But I recommend normally like a hashtag or dollar sign to write the definition, because definitions are not just important, extremely ultra important. Okay, I think you understand what I'm talking about. So put any of these symbols in front of this and get to know. Okay, now write the definition. Motion of an object around a fixed point in a circular path is known as circular motion. Since I know most of you already have completed circular motion somewhere, and I know those who haven't completed even in my class, I know the intellectual level of all the students so far. So I know they can capably understand very basic things. So I'm not going to give you very highly type of long note regarding the background, but I'll explain you. I'm not going to give you any note in that with a hell, but I'll give you the relevant notes. In firstly, I have to tell you one thing. Circular motion we can see everywhere. Examples are in millions. Good example is the revolution of the earth around the sun and the rotation of the earth around itself, and the moon around the earth. If I rotate like this, that is also rotational motion. So spinning a ball, this one is a pen, but spinning a ball, so swirling up a pan, all of these are under the category of circular motion. So anything performing circular motion, it also performs something called rotational motion as well. But there is a bit difference in circular motion and rotational motion. In circular motion content, what do we consider? We only consider the motion of that between the fixed point and the circumference only, right? The only about the motion. But in this rotational motion part, we are considering rotation of an object through an axis and the other physical properties. How does it affect in that axis? It is the next part of this lesson. Don't get confused between circular motion and rotational motion. It is like what? Two sides of the same coin. We call it like head or the tail. Doesn't matter. It is still the what
point itself. Understand? Okay. Now, let me explain you one thing. Before going for circular motion, we have to rapidly go through linear motion. In linear motion content, we know one thing. If we start to move from a certain tree, right? I always get the example for tree. If a boy begin to move from this point, this is what the starting point, and there is another tree on the ground. Right, this boy makes some distance of S1, another distance S2, S3, S4, S million. We can take multiple displacements between this small piece of distance, regardless. So somehow in this translational motion, this is called translational motion. Why do we call translational? Because if I just move like here, see, I move my entire body from one place to another place. If this is the object, firstly it rotate on the beginning of this wrist. Now I lift and keep it on the other end. Translational means the whole body change the location. But in circular motion, the body might change the location, or the body might still stay in the same position, but still in a circular motion. Still might be rotating around a certain fixed axis. So the body doesn't move, but there is a circular motion. So that is the difference. In the translational motion, we have some parameters like this. Displacement. S for displacement, Y, it is called the spatium. Spatium means the space between somewhere. Spatium. And the distance. Distance is a scalar quantity. Meanwhile, this one is a vector quantity. That's the difference. Then after that, from displacement, we have a quantity called velocity. From this one, we have a quantity called what? The speed. This one velocity, the speed. Then again, from both speed and velocity, there's another one that is called the acceleration. So if you can just remember past quick fact checkers, what is the definition of velocity? Can anybody tell me the definition of velocity? Is there anybody that who can tell me the definition of velocity? No? I'm getting a message. The rate of change of displacement, yeah, Devmini, that's great. The rate of change of displacement, really good. Okay. The change of displacement of a body within unit time or the rate of change of displacement. Sahas also said, really good, Sahas. S over T, don't ever say that. I'll kill you. That is not a definition, that's only the equation. When I ask the definition, don't say any equation. It's horrible. It's like really what certain harsh comment on me. So I really hate that. Sorry. Don't do that again. Okay, great. Now the rate of change of displacement. That's great. And what is the acceleration? What is the acceleration, Laman? No idea. Acceleration කියන්නේ
The rate of change of velocity. The rate of change of velocity. Or velocity change per unit time. මේ පොඩි උත්තර මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්න. මම අර කතේ තියන් ඉද්දි ලොකු හැලක් දාන්න ඕන නම් අරකට දාන්න. මොකද මට අතර අරන් කියවන්න ඕන. If you say something very simple, so send to that Tharindu Priyankara one, no problem. But if you are sending something very long, I have to see through that device. Okay. Now we have to compare those analogous things to in the circular motion. There are some analogous things in the circular motion. In circular motion, the key is to understand there is a displacement. In circular motion too, there is a motion, there should definitely be a displacement. In translational motion, definite translational displacement. That means the body move from one place to another. Here it is different. Here what is the case? The angle change like this. It was at this position. Now it made to here. Now there is an angle between. But let me draw you a perfect circle. Perfect circle. Using this one. Okay. Okay. I need to draw a perfect circle. Right? Right. Nearly perfect. Don't worry. In few minutes, I will shift to my that board. Then you can see many perfect circles. Okay. If I start to move it from here, this is what my starting point. Now, have a good look at this stuff. That means wooden stick. If I hold from this position, now I can change the angle. See, it moves. It moves. See, it makes the angle and getting bigger and bigger. I will consider this point now. My point of interest is going to be this point. That is point B. You may see something very interesting now. It has made some sort of angle here. Great. This angle, change of angle, is the one we call as the angular displacement. The angular displacement. Understood? පොඩි උත්තර මේකට දාන්න. තරිදු ප්‍රියංකරයකට දිග හැල්ලක් දානවා නම් අරකට දාන්න. Understood or not? ඔව් කියන්න. Understood. Great. දෙවෙනි වගේ යාළුවා හැම කතා කරන කෙනෙක් නෙමෙයිද වැඩිය? සද්දයක් නැහැ කියලා. ඉන්නවද දන්නෙත් නැහැ. ඉන්නවද බලන්න? දුවලාද ඉන්නවද? ඉන්නවා. කොහොමද ඔයාලට තේරෙනවද? දෙවෙනිගේ යාළුවා? You understand or not? මට වෙන්නේ එයත් අර අපේ සුපුරුදු ඉන්ට්‍රෝවර්ට් ලගෙන් කෙනෙක් වගේ. මේකේ ඉන්නවා ළමයි පොඩි සෙට් එකක්. එයාලට අපි කියන්නේ introverts ලා කියලා. එයාලා හරි කැමැත්තෙන් introvert වෙනවා. Sir, I'm an introvert. I say, oh yeah, you are introvert. Good, great. That's how I say. Are you an introvert too? Introvert නම් ඉතින් කමක් නැහැ. මං කියන්නේ voice වලින් කතා කරන්න කියලා නෙමෙයි. message එකක් දාලා කියන්න තේරුණාද නැද්ද කියලා. පුදුම වැඩක් ඒක. ඉමාඩ්. ඉමාඩ් ඔයාවත් කතා කරන්න පුතා. ඉමාඩ්, I know that you can speak. ඉමාඩ්. පුදුම වැඩක්. ඉමාඩුත් ගොළු වෙලා. හොඳම සීන් එක කියන්නද? Your mic is up. Okay.
මම හිතුවා 25 සෙට් එකේවත් හොඳ ටිකක් ඕපන් අප් සෙට් එකක් ඉඳි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින්ම එක අම්මා කෙනෙක් මට කතා කරලා කිව්වා සර් අපේ දුව නම් ඕන තරම් හොඳට කතා කරනවා මම කිව්වා මේ ඉන්ට්‍රෝවර්ට්ස්ලත් එක්ක ඉඳලා මට එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හොඳට කතා කරනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ක්ලාස් එක ඉවර කරලා එහෙමම කෝල් කරා පහුවදා උදේ. මෙයා නෑ කතා කරේ නෑ. කියනවා අනේ මන්ද සර් ඒක තමයි අපිටත් හිතා ගන්න බැරි මෙයා හොඳට කතා කරලා ඉන්න කෙනෙක් කිව්වා. මම දන්නේ නැහැ මේ මයි වන්දියේදී ළමයිට මොකද වෙන්නේ කියලා. විලවල අම්මා 23 ඉන්නවා සෙට් එකක් ඔය ඔක්කොටම හරියන්න කටර ටිකක් කියන්නේ මුකුත් නෑ පටන් ගත්ත වෙලාවෙ ඉඳන් මරු ඉතින් ඒක මම හරි කැමැත්තෙන් කරන ක්ලාස් එකක් මොකද මේ මම හොඳට කතා කරනවා හරි from this point to here that is what the angular displacement in linear displacement when you move one point A B C D like that when you keep more distance moved from the initial point A to B to C to D your displacement getting bigger and bigger. Here what happened? If you change the angle like this, small angle, getting exactly right angle, but the angle is getting bigger. Now it is 180 degree, 270 and 360. It want to stop. Again another cycle, 720. Like that, the angle keep increasing and increasing and increasing. So you have to measure the magnitude of the angle for this purpose. This is the problem for most of the students. They don't understand the very preliminary requirement of the angle. They get really confused about what is it called radian. Radian එක ගැන ඇඟට දැනුන්නේ නැත්නම් circular motion බඩුම තමයි. circular motion ගැන අමතක කරන්න ඕනේ. හරි. ඔයාලා දන්න radian එක කවුද කියලා කියන්නකෝ. Taman දැන් lab එක අතර ගන්නවා මොකද grams එකක් දෙන්නේ. Because we know this thing since units and dimension. Now tell me, I will see all the answers from here. If you have say anything. Kiyanaba, what is radian? What is a radian? Kiyanaba, වැඩි වෙලා ගන්න එපා. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියලා හරි දාන්න. No sir, I have no idea. නැද්ද idea එකක්? කරපු ළමයින්ටවත්? Those who have done this lesson? ඔයාලට idea එකක් නැහැ කියන අනිත් අය කොහොමත් නැහනේ. Radian is angle. Oh yes, Sahas. Perfect answer. Perfect. Definitely the answer in the book. That's the professional answer. Let me. That's the professional answer. I just say like that. Correct answer. O level. O level නෙමෙයි sorry. Unit and dimension. So අපේ අනිත් ළමයි අපි අපේ ළමයින්ට හරි ආදරේ ඉතින් යාලා කතා කරන්නේ නැති වුණාට කියන්න බෑ හරි ඇති දෙන්නෙක් මට ආන්සර්ස් ඉවෝ ඇති දැන් යවන්න එපා බලන්න හරි now write this thing in circular motion it is all about the change of the angular position with time. With what? Time. Have a good look at here. What? Time. See? Now we
Can you hear me now? Am I clear? Yes, sir. Oh yeah, අම්බෝ ඉඳලා voice ඇහුණා නිකන් කනට කූලි. මේ කියන කොල්ලොත් කරන්නේ. හරි. Okay. Change the angle. යන්න. The angle. Depend with the change of the angle is time. Right in a new line, the change of the angle is measured in terms of what? A unit called radian. Radian එක කියන්නේ කවුද කියලා අල්ලගෙන අපි වැඩේට බහිමු කොටස් ගාලා. මට radian එක කියලා දෙන්න මම ටික වෙලාවක් ගන්නවා. ඒක ගන්නේ radian එක තේරුණොත් ඉතින් ඔක්කොම තේරෙනවා. It's called radian. Okay guys. Now write the definition. When you write the definition, again I remind you, you saw this. Oh, anything special for you. But don't write star sign. Why? Star signs are only for important. You might think, why definitions are not important? Extra important. That means you have to give more respect to that. Okay. How to look at it now? So, the definition, the angle subtended on the center of. Am I lagging? වෙන්න බෑ. මොකද මම එක ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා සවුන්ඩ් එකත් එක්ක මට හොඳට ඇහෙනවා එකකින්. මාව ලැග් වෙනවද අනිත් අයට? වෙන්න බෑ. No, sir. Seriously? පුදුමයි. No. Okay. I use 3 devices. One to you to see me. Other one to me to hear and record. I keep another device to me to see myself. So in myself seeing one, I am moving with the time without lagging. In the one I want to hear myself, I can hear clearly. That means network is really finely running. Okay. Now write the definition. The angle subtended on the center of a circle by an arc length. An arc length equals to the length of radius. Length of the radius of that circle. හොඳට බලන්න මම මේක මෙසර් කරලාම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මට විනාඩියක් දෙන්න මම මෙසරින් ටේප් එක අරන් එන්න.
This is where it left. Let me draw a proper line from here. Okay, this is what my radius. Okay, this is what my radius is. Now let me record the length of the radius. It is like nearly some 25 centimeters. Definition of the radius? No, that's the radian. Uday, radius නෙමෙයි radian. Radian. Open a bracket and write the unit name rad symbol. RAD, rad. Oh. So let me say that again. පුළුවන් තරම් හිමීට කිව්වේ. ඔයාලා ලියා ගන්න බැරි වුණා කියන්නේ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. මම ටිකක් fast කියන්නේ දැන්. The angle subtended on the center of a circle by an arc length. Arc length කියන්නේ මේක දිගේ යන length එක. An arc length equals to what? Equals to the length of a radius. Length of the radius is known as radian. Right. බලමු. I'm going to measure because මේක නමන්න ඕනේ නේ මම. A length using this one about like some 25 centimeter, right? I got it. 25 centimeters. You may see it now. It is up to this mark. I have marked it to here. Let me keep it on here now. Slowly along. Oh my God. I accidentally marked the previous time exactly on one radian. Exactly on one radian. You can experience again මොටෝම වැදිලා තියෙන්නේ එතන. Experience එක නේද බලන්න. This is all about experience. හරියටම radian එක උඩ වැදිලා. Okay. Exactly marked on one radian. Okay. This is what one radian. Okay, those students who were with me from the first day, can you remember I made you to draw 5 different radians and I told you you will get to know this in like 1 year later. By that time you have to be really confident in that. So please draw. Can you remember? I asked this in the first day of the class. Almost like 1 year earlier. Can you remember that? සමහරව මට ලස්සනට එවෙලෙම ඇඳලා එවුවා. මතකයිද? මම දන්නවා රේඩියන් එක කියන එක හොල්මන් කරනවා කියලා මුළු ඉතිහාසය පුරාම. මතක නෑ වගේ. තමයි. Very bad. Okay, it's like 1 radian. 1 radian. So normally 1 radian is equals to 57.3 degree. Oh my God, big relief. Why? You found somebody you have seen earlier. මට මතක නෑ කවුද කියලා මම මේක සිංහලෙන් කියන්නම්. A journalist has written this to certain newspaper article. එයා ලියලා තිබුණා. එයා ඇමරිකාවේ ගිහිල්ලා හිටපු වෙලාවේ 1970 ගණන් වලද කොහෙද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කවුරුත් දන්න කෙනෙක් ඉඳලා නැහැ. කොහොම ඉන්නකොට අහස දිහා බලද්දි හඳ දැකලා. මිනිහට මාර ගැම්මක් ඇවිල්ලා. අඩුම ගානේ මම දන්න එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ now you see something here you used to. What is that? Degrees. The problem is with radian.
Then you might be thinking, why the heck these weird scientists don't use degrees instead of radian? Why the heck they apply this stupid shit? Isn't that how you think? එහෙම නෙමෙයිද ඔයාලා හිතන්නේ? Remember that scientists are always making something user friendly, not making something worse. එයාලා හැමදේම හදන්නේ අපිට වාසියටයි. රේඩියන් නැතුව ගණන් හදන්න හරි අමාරුයි. කියලා දෙන්නම් තව විනාඩියකින්. Why do they use radian? So you don't want to remember this value, but you have to understand the concept. Please, in the tomorrow morning or tonight, make 5 different radian values. Like don't start like 10 centimeters or so. Like 4 centimeters, 5 centimeters, 6 centimeters, 7 centimeters, like below 10 centimeter. Many different cycles and make radian. You don't want to draw complete circle for when the radius become very bigger. Circle will run from one page to another. So only this sector is enough. Draw a small sector, draw a line and measure this length using some flexible cable or something. Measure it to here and draw, and you will see in each time something very marvelous happen. That is, I will tell you, that is nothing other than you will get the angle always repeating, but 57.3. Okay. So radian, that means the plane angle. Radian, that means the solid angle. Don't worry, solid angle is just a name for A-level syllabus, but this is not only a name. This is like a religion. හරි. මං radian එක ගැන වැඩි කතා කරන්න කලින් කියලා දෙන්නම් අයි මේක වැඩිපුර use වෙන්නේ කියලා. I will tell you why this circular motion is really important to us. I will tell you why circular motion is really important to us. Circular motion is very important because the very like within almost like 8 to 10 months you will get to know the lesson called gravitational field. Some teachers they start also. You can start it from anywhere. So in the gravitational field, you have to use circular motion again and again and again and again. If you are really uncomfortable with circular motion, you can't do that. Then in what? Normal mechanics calculation, even without centripetal force, you might not be able to calculate. And in the magnetic field, you will have to predict the path of electrons or any charged particle. So without this centripetal force path and circular motion, you can't deal with. And in the electrostatic field also, the curvy path, you can't deal with. And in the last lesson, matter and radiation, also the prediction of the path of electron around the nucleus. How can you do? So it is really important. If you somehow get selected to university to do like engineering or any physical sciences, especially chemistry, එලෝ දෂ්ට කරනවා එක් වගේ. හරියට මෙතනින් අල්ලගෙන යන්න. So catch it right now and go. හරිනේ? That's great. Okay, now how to look at what is a radian. A radian is a fixed value. Now let me explain you another one more time. So why do we use radian? You will get the answer now quickly. So radian is a fixed value. This is what called a supplementary unit. What are the 7 basic SI units? In the last night, I taught to my 25 batch. That is like what? Length,
mass, time, temperature, current, amount of substance, and the light intensity. Those are the 7 things you can see. නේ? ඉන්නකො මම මේකේ light intensity එක බිඳුවට වස්සන්න. right? හරිනේ? Light intensity is now 0. Getting back. So intensity increased. So it is a physical quantity you can see with your own eye. And if you touch a wire, you can feel it. It's a physical quantity. Current. Wire අල්ලව බලන්න එපා. උණ ගැනිච්ච වෙලාවකට වැඩි ඕනේ නැහැ. ඔහොම නලලව තියන්න. Temperature, you can feel it. Height, my own height. How tall am I? How short am I? ඔක බලන්න පුළුවන්. Your weight, යා ළමයි කතා කරනවත් කැමතිද? කිලෝ 50ක කෙල්ලෙක් කියන I like 50 kilos. No, I'm like 45 kilo yet. කිලෝ 50 කියන්නත් උන් කැමති නෑ. මාර මිනිස්සු. හරි? මෙස කරන්න පුළුවන්. They are natural. So it's like the main meal. You eat rice, some kind of meat, a vegetable, something like a sauce or something, those things like your main meal. But if you are a certain person who goes to gym, then the gym dude asks you to use something called a supplement. Why do you use a supplement? Supplement means you are doing something extraordinary than average people. You need something more. You have to get something more than the usual portion of meal. So that's why it is called supplementary. Only the athletes, only the gym type of dudes, or if you are a patient, ලෙඩෙක් නම් මොනහරි ඇඟේ මදි නම් අන්න supplement එකක් ගන්න. But for normal people, they don't use. For general physics application, you have only 7 things. But for extra physical activities, they have created this. See, මෙහෙම එකක් කියලා හදලා ගත්තේ. That's why called why? Supplementary. The angle is man-made one. They found something, a ratio in the universe, and they found that it is a constant. They made it to express. You will instantly know why it is. ටක් ගාලා මේක කොපි කරගන්න විනාඩියක් තරම් මම කියලා දෙන්නම් ඒ රේඩියන් ගත්තේ කියලා මෙතනින් එහාට ගණන් හැදිල්ලක් තමයි. සහ තියරි. ටක් ගාලා මේක ගන්න. ඔන්න අද දවසේ ස්ලෝ එකේ කරපු වැඩ ටික ඉවරයි. දැන් මෙතනින් එහාට පට ගාලා තියරි ගොඩක් තියෙනවා. හරි. ටක් ගාලා දාන්න. I will only give you 30 seconds more. Done. Really good, Nathmi. Others? Mohan? Good day, Vindi. Okay, sehat good. අනිත් කට්ටියත් එහෙම ඇති කියලා හිතනවා. මම මේකම මගන්නේ මම එක කෑල්ලක් මගනවා. This is only one radian. If I want to measure something else, මේක radian එකක් විතරක් තියාගෙන මම මොනවා කරන්නද නේ? If I want to measure something at extra, something smaller than radian, something smaller than a radian, smaller angle theta 1, or a bigger angle, greater angle, theta 2, anything we can measure. So somehow you can just get the idea here. I explain this in terms of what? The arc length. For this one, it is like S, the displacement through the distance through the
circumference segment is segmental distance is equals to 1 radian. 1 radian. So for 1 radian, what is it? 1 rad, the ratio of R over R. Perfect. That's why we learned that it is a dimensionless, unitless, dimensionless quantity. Radian. Unit එකක් තියෙනවා radian, but no dimension. Meter to meter cancel out. But for any other segment, instead of this R, for like here, it is just S. Just S. Theta, it is not radian, is any theta. Theta is the ratio between what? S over R. Can you understand that? ඔක මම ආපහු කියලා දෙන්න ඕන නම් ඒකත් කියන්න මම ආයෙත් explain කරන්න. I'll explain that to back to you again. See whether you can understand or not. හරිද? ළමයි නැත්තම් නෑ කියන්න තේරුන්නේ නෑ sir, repeat it. I will repeat. If you understood, say that yes. Yes, sir. Oh yeah. Please repeat, sir. Can you repeat, sir? Okay. Repeat, sir. Can you repeat? Okay. තව කවුද? No. Okay. Repeat කරන්න වෙනවා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලුවා. මේ මම මගේ අර සුපුරුදු බෝඩ් එකට යන්නද? මීට වඩා ලේසි මට ඒක කියලා දෙන එක. එහෙම හොඳයිනේ. ආනේ? ආ කිය. මේ මීට වඩා මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ලේසි. මොකද හරි මට මේක කියන්න ඕනේ. කො ළමයි ටික කවුද ඉන්නේ? අලුත් සෙට් එක කවුද ඉන්නේ බලන්න. කවුද ඉන්නේ? එසන්දි අසලියා. එච්චරයි නේ. අනිත් ඔක්කොම මම දන්න සෙට් එක. අකිලාස්ලමුත් මාව දන්නවනේ. අලුතෙන් කියලා ඉන්නේ එසන්දි විතරයි මම හිතන්නේ. Okay, great. එසන්දි. I use something called like a graphical board. You can't see me, but you can see what I'm writing there and my voice. But that is more user friendly for this type of complicated lessons. ටික වෙලාවක් යද්දී ආවත් පුරු වෙයි. දෙවමිනිය ඔබ කියලා නේද ඔය එකන් එන්නේ නැත්තේ? නැත්තම් එහෙම මේ මේකේ කරද්දි මගේ abilities මාව නිකන් අතපය බැඳලා වගේ. ඊට වඩා explain කරන්න බෑ. හානේ? Let's go. මොකද ළමයි එකපාරට බය වෙනවා දැන්. Let's go to that one. Okay, lamai. I'm starting the recording again back here. Now have a really good look at here. If I draw certain what? Shit. Circle like this. What's wrong with this one? Okay, a circle like this. Okay, now I perfectly place that. I better block this one. Block. Okay.
Now have a really good look at. Now I'm going to draw another line, which is a thick one. I'm going to take. I'm going to draw it from here. Now can you see? I can make the angle from 0 to higher values. You can see the angle change rapidly. See, I can change whatever the angle that I want. Multiple rotations. Multiple rotations. See, as much as I want, I can rotate. The angle keep gaining and gaining and gaining and gaining and gaining. Right, I finish this here. So here, this is what my starting point. I'll mark this one as A. So this one as B. And I mark this angle as what? 1 radian. 1 radian. In 1 radian, what is the measurements? This length is the radius from center. This is the radius. And this arc length from A to B. The S is the arc length. That is also equals to radius. The arc length is also equals to the magnitude of the radius. Can you understand that? Okay, now 1 radian equals to the ratio between what? This R and R. R over R. Because the S equals to R. For any other angle. Now I'm going to take a different angle here, like theta 1. That is just S. How about the angle? Now it is just theta, not 1 radian. I can express this angle like any theta value. I'll just get this one as S1. The length is S1 and the radius is still radius. What the heck did I do here? This one is also R. Okay. Now S1 over R for the theta 1. Now I'm going to mark a different angle from here. That is theta 2 and whole length. All the length from starting, it is S2. How about the theta 2? That is the ratio between this whole length over the radius of R. Isn't that? Is S2 over R. Isn't that? Don't you understand this? මේක තවම තේරුම් නැත්නම් කියන්න මම පටස් ගාලා කියලා දෙන්නම්. Don't you understand this? තමයි මේ radius එකේ හිටියා ඇති අපි සෑහෙන වෙලාවක් හිටියා. Okay, got it. Great. So now, okay, now it is enough. We spent a lot of time here. Now you can formulate certain common formula. That is what? Theta equals to any displacement along the circumference over the radius of R. Now you can cross multiply. This is the general form of the equation, but I asked you to remember this equation. But S equals to R theta. You have to remember this more than this one. This is the origin, but this is going to be applied all the time. I mark this equation as equation X. Very important. This is the equation number 1, definitely. But I will mark this one as equation X. All the time you have to apply this multiple times. You will see. Quickly copy this. I took unusually longer time to explain you what is radian. If you get the idea of radian clearly, rest of the things going to be really easy.
හරි නේද? ඉවරයි නම් ටක් ගාලා කියන්නේ ඉවරයි කියලා. අපි ටක් ගාලා මෙතනින් එහාට පටපට ගාලා යන්න ඕනේ ගොඩක් වැඩ කොටකට. ළමයි ළමයින්ට සර්කියුලර් මෝෂන් බැරි රේඩියන් එක බැරි නිසා. ඒකයි මම රේඩියන් එක ඇති තරම් ටයිම් අරන් කියලා දුන්නේ. මම හිතනවා ඇති ගත්ත ටයිම් එක කියලා. හරි. ඕකේ. දන්නේ නැහැ හැමෝම. Shall I move forward? Right. Now write this example here. The relationship of full cycle and radian. The relationship of a full cycle and a what? Sorry, and radian angle. හරි. එක රවුමක් ඇතුලේ තියෙන රේඩියන් එකේ තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොකක්ද කියලා බලමු. බලමු. Let's see. පුංචි තකචි කියලා බලමු. Okay, ළමයි. For whole cycle. For a whole cycle. For what? A whole cycle. It started here and it finished here. What about the total displacement it had made from here to here? S equals to what? C, circumference, full cycle. Now you know that is equals to 2 pi r. Right. You know this one. You know what is that? Okay. You can write this like equation y and you know we just found our relationship what S here for full cycle we can still write C. That's in terms of what we know that S equals to r theta. We know that S equals to r theta. So I can write it like S now becomes C equals to r theta. Number Z. So what is it going to be? X equals to, sorry, Y equals to Z. What is happening now? 2 pi r equals to r theta. Now you will see the relationship quickly. What is theta equals to 2 pi for a whole cycle. Understand? මුළු cycle එකම angle එක 2 pi. ඔක අහසින් කඩාපාත් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. This is not something it came from nowhere. It has come from somewhere. හරි නේද? It has come from somewhere. That somewhere is just what? This derivation. Quickly copy this. තේරුම් නැත්තම් නෑ කියන මුලින්ම ලියාගෙන. මැත්ස් කරන ළමයි නම් ඕක දන්නවා ඇති. ඒ වුණාට මැත්ස් කරන ළමයිනුත් මට කියලා තියෙනවා සර් අපේ සර්වත් අපිට ඕක කොහොම කියලා දුන්නේ නෑනේ කියලා. මැත්ස් කරලා. ඉතින් මැත්ස් කරන ළමයින්ටත් එක්ක තේරුම් ගන්න තමයි කිව්වේ. එයාලත් සමහරව දන්නේ නෑ ඕක ආවේ කොහොමද. ආ θ equals 2π කියලා කඩපාඩමින් යනවා.
මගේ පන්තියේ කිසිම දෙයක් කටපාඩමට මම ඉඩ තියන්නේ නැහැ ඔළුවටමයි පොවන්නේ. මේක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අහන්න. Is there anybody that who can't understand this one? Done. Great. I'm not asking you whether you're done. I am asking like whether you understand. Okay, great. හරි. අපි යමු ඊළඟ ටොපික් එකට. මේක ලියාගෙන ඉවරයිනේ. Right. Now write the conversion between the conversion between radian, the conversion between radian and degree, radian and degree. Radian and degree. හරි. ආයෙත් මම අතින් අදිනවා නිකන් සයිකල් එකක්. හරියම තමයි. You know what is the angle for whole cycle? It is 360 degree. Right? From start to finish. You know the whole angle theta equals to 360. Now 360 equals to 2 pi. And when you divide it, 180 equals to pi. So you can also divide this by 2. What is it? 90 degree equals to what? Pi over 2. 45 degrees equals to what's it? Pi over 4. Sorry. Then make a තව circle එකක් යනවනේ. මේ මම දෙකෙන් බෙදාගෙන ගියොත් if I divide this by 3, 120 කියන්නේ 2 pi over 3. Isn't that? Yes, ne? එතකොට 60 means pi over 3. 30 means pi over 6. 15 means pi over 12. ඕවා නිකන් ඔහම අස්සකින් නිකන් ගහගන්න නිකන් අර මේ ටේබල් ඇඳලා ගහන්න යන්න එපා අපරාධයක්. Don't copy this like drawing a table. නිකන් ඔය නිකන් අස්සක ගහගන්න කටපාඩම් කරන්න වටින දේවල් නෙමෙයි. අදින් ලියලා හුරු වෙන්න ඕන දේවල්. ළමයි අපේ ඔල්ලේ හරි limited brain capacity එකක් තියෙන memory capacity එකක්. මම මේක කියලා ඉන්නම්. Listen to me now. We have a very limited brain capacity. It has to function all our body functions properly and make us live. That's the basic function because we were made to do something and survive in the jungle. Not to be a professional man like today and do these activities. Oh, a petabyte දෙක පාවිතන්නේ limited නෑ කියලාද? පට්ට limited. Because we have to deal with the entire universe. අර law of attraction කියන එකක් තියෙන. ඒක වැඩ කරන්නත් device එකක් ඔක ASCII Bluetooth device එකක් ගහලා තියෙනවා. අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න දැන නැතිකමක් තියෙනවා. ඉතින් we are under some process of filtering data. Unnecessary files it deletes really widely. අපි පාඩම් කරන්න නැතුව හිටියොත් මොලේ හිතන්නේ මේක අනවශ්‍ය ෆයිල් එකක් කියලා පටස් ගාලා delete කරලා දාන්න. Don't let your brain to delete those educational files. You have to reuse it. Then the brain realize it like, this is an important point. I have to remember this because why? It's like some specific place to find some food in the jungle, some specific place I have to avoid, some specific way to hunt. Those are the primary information we had. We have to train our brain. ඉතින් මේ වගේ කුණු ගොඩවලු මතක තියාගන්න try කරොත් එහෙම කටපාඩම් කරලා අපරාධයි.
ඒකයි මම කිව්වේ මේවා කවදාකවත් ටේබල් ගහලා ගහන්න එපා. ඔය නිකන් එන ගහන අපරාධ. නිකම්ම අපරාධ නෙමෙයි. We used to call it like එන ගහන අපරාධ. It is that type of crime. හරිනේ? මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා මතක තියාගන්න මහ ලොකුට try කරන්න එපා. නිකන් අර අතට හුරු වෙනකන් ඔය වගේ දෙතුන් පාරක් ලියන්න. හරි. දැන් enough. Now enough. මම දැන් කියන්නම්කෝ ඇයි මෙයා මේ මිනිස්සුන්ට පිස්සුද මේක මේ රේඩියන් වලින් අරන් තියෙන්නේ කියලා. හරි. Let me draw a random cycle. නිකන් ඔය cycle එකක් අඳින්න එක cycle එකක් වගේ පේන්නේ නැති ටිකක්. ආයෙත් මොකටද ගැටයන්? Remember, in circular motion, it always rotates in this type of path. Rotate in this type of path. The object always travel through what? The circumference. As it move along the circumference, it makes certain angle. So that is why we write S equals to R theta. As you increase the angle, it increases the distance. This one is a constant. So with the radius, according to the angle, it changes the displacement. You can't get this one interpreted in degrees. Degrees, no. In degrees, it is not going to support. Can you understand? In degrees, it is not going to support us to do what? Get this length. So most of the calculation you will find in future, it is all related to the circumference value. So that is why they interpreted radian to make the calculations easy. If we use the degree, it's going to be like what murder. හරි නේද? දැන් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් නැති. ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට මේ රේඩියන් කියලා බයිලයක් හොයලා දුන්නේ කියලා. රේඩියන් හොයලා දුන්නේ අපේම හොඳටයි. අපි හරි ආදරෙන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. Okay. Now let's convert. We know one thing. What? Pi equals to 180. Okay. Pi equals to what? 180. So how to convert? Oh, 2 pi equals to what? 360. Let me just get a small fragment, a section here. A small segment here. In this segment, the angle can be just theta in terms of radian or in terms of theta can be in terms of radian or in terms of degree, right? So how can I write this one as a fraction of radian? I'm going to write fraction of radian, frac of radian. How? Theta over theta rad over 2 pi. How can I write this one in a fraction of what? Degree. Fraction of degree. How it is going to be? It's like theta degree over 360. This should be equal, right? It is like x dash, y dash. So how it is going to be? Theta rad equals to over 2 pi equals to theta degree over 360. Now if you want to convert what? Radian to degree. Radian to degree. Rad to degree. What you have to do? Okay. අපි බලමු. theta radian එක ගන්න. You have radian. Theta rad.
equals what? Theta degree over 360. Then you have to multiply this by 2 pi. Okay. You have to multiply this by 2 pi. So in this manner, you can convert what? Sorry, in this manner, degree to radian. You get the radian value. I made a mistake here. If you want to get theta degree, what you have? Theta rad over 2 pi. You have to multiply that by 360. ඔහොම මතක තියාගන්න එච්චරයි ඔය. කටපාඩමට අර කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ රේෂියෝ එක ගන්න හැටි මතක තියාගන්න. කටපාඩම් කරපුවාම කෝකද අපි කරන්නේ කියලා මතක නැහැ. සමහරව හරි ලස්සන මතක තියාගෙන ඉන්නවා. ඩිග්‍රී ටු රේඩියන් 360න් බෙදලා 2 pi වලින් වැඩි කරන්න. අනේ අම්මෝ එක මතක තියාගන්න එපා. So remember this. It has a common ratio. So remember this process. If you write this in like 2 to 3 times on your book, you will get easily used to. එහෙම මතක නැත්නම් මම ටියුට් එකේ දාලා තියෙනවා අර කඩපාඩම් කරන කෙනෙක්. පාඩ එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. වාස මොකක්ද ඒක කරන්න. මට ගමක් නෑ වා කොහොමද. Do whatever the way you feel really comfortable. Escaping the matrix would help increase that the capacity range. Yeah, man. We are in a certain matrix, but we don't understand. හරි. මේ කතන්දරේ තේරුණා කියන නැත්තම් නෑ කියන්න. ලියාගන්න. තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? Understood. Very good. තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවනම් ටක් ගාලා කියන්න. Is there anybody who can't understand? Just let me know. හැමෝටම මම කියලා දෙනවා එකයි අහන්නේ. Is there anybody that who can't understand? ටස් ගාලා කියන්න. Oh my god, sir, I can't understand. Understood. Good. හරි. දුන්නා ඇති ටයිම්. අපි තව එකම එක දෙයක් ලියලා ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන එමු ප්‍රෙස් පිට. හරි. මෙච්චර වෙලා කරපු එකේ එක ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියලා දීලා මාලා වේවන්නම්කෝ. ලියන්න. The value of the angle always vary with the displacement. With the distance. Distance. With the distance along the circumference. The distance along the circumference. Right? So technically with time, the angle keep changing. The angle keep changing. Okay, I will repeat. With time, the angle is keep changing. Angle is keep changing. That is why it's called circular motion. හරි. පළවෙනි main subtopic එක දාන්න angular velocity. Angular velocity. දැන් ආන්න velocity එහෙමනම් velo town මොකක්ද කියලා.
symbol is omega, and the unit is rad s minus 1. Copy like this. Angular velocity. Can you remember I told you if there is a certain thing like a car or something, if this is moving along the ground with task from point A, it moves to point B at a time of t equal to 0. It started, it finished here at a time of t, and it may travel a distance of d along the path. Have a really good look at here. Now what is happening? It is just traversing the distance. Distance increases with the time. So here, what the heck is changing in angular velocity? In the angular motion, it always changes. Change what? Change what? It changes the angle. මීට වඩා හොඳට මට angle එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් පොඩි gadget එකක්. ඕම ඉන්නවා. ලස්සනට angle එක වෙනස් කරලම පෙන්නන්න. Oh shit. ඒතර බලන්න angle එක වෙනස් නැති. You can read the degree value on this point. හොඳට බලා ගන්න. මේක degree value එක ලස්සනට එයා පෙන්නනවා. මේ රවුම ඇදෙනවත් එක්ක මෙන්න මේ point එක. Let me enlarge this. ඔයාලට තවත් ලස්සනට බලන්න පුළුවන් මේක. It's prominent now. See? 0. Now see. Increase. 90. 180. 200. See? 270. 360. See? වැඩි වෙනවනේ. වට 3යි වට 4යි වට 5යි වට 6යි වට 7යි වට 8යි වට 9යි වට 10යි වට 11යි වට 12යි හරිනේ ඉස්සර දෙන්නම කරගෙවුවා නේද තේරුණාද ඇන්ගල් එක චේන්ජ් වෙනවා කියන එක මම කියවනේ මට මේකේ අන්ලිමිටඩ් ඇක්සස් තියෙන බෝඩ් එකක් සාමාන්‍ය බෝඩ් එකට වඩා කියන තේරුණාද ඔය ඇන්ගල් එක චේන්ජ් වෙන එක ටයිම් එකත් එක්ක ඔව් කියන්නකෝ වුණා අනේ මගේ ආදරණීය Yes, sir. ඉන්ට්‍රෝවර්ට් කරුණි තේරුණාද Yes, sir. අම්මේ ලොකු දෙයක් එකෙක් හරි කතා කරනවා හරි ඇන්ගල් එක චේන්ජ් වෙනවා කියන එක තේරුණා නේද පුතේ okay from A to from B it changed some angle of theta right great and fantastic and the time is like 0 this time is like t equals to t අන්නර line එකේ යඳපු අර A to B මෙන්න මේ displacement එක යන්න time එක 0 වෙද්දි පටන් අරන් time එක t වෙද්දි ගිහිල්ලා යන කාර් එකට යන velocity එක මේ කතන්දරේම මෙයාට ආදේශ කරලා බලමු හරි so there is a certain object here object එකක් තියෙනවා හරි have a good look at this object is here at the beginning it may reach to shift here at the time of t හරිනේ උදේ එකක් මම ගන්නම් මෙහෙම එයා මෙතනින් පටන් ගත්තා සිග්නල් එක කොළ පාට දෙද්දි රතු පාට දෙද්දි නැවතුවා it took some time of t okay හරිනේ මේ කතන්දරේම නේද මෙයාගේ වෙනස් වෙන්නේ කවුද මම අර කම්පස් එක දාලා පෙන්නුවේ ඇන්ගල් එක තමයි වැඩි වෙවි යන්නේ හරි නේද
Okay. එහෙමනම් ලියන්න. The rate of change of angular displacement. Following definition. First definition is what? The rate of change of angular displacement. The other one is what? The angular displacement change per unit time. හරි නේද? මම හිතනවා අපේ සේරම ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මෙතනදී මොකද වුනේ? The rate of change of just displacement. මෙතන වැඩිපුරාවේ angular කියන වචනේ විතරක් වැඩිපුරාවම. මෙතන කලින් තිබුණේ displacement change per unit time. මෙතන අර angular කියන වචනේ විතරක් වැඩිපුරාවා. What is my equation? Delta theta over delta t. නිකම්ම theta over t කියලා දැම්මත් කිසි වරදක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ omega equals to theta over t. මේක boys only class එකක් විතරක් වුණා නම් මට omega මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 8ක් විතර කියලා දෙනවා. වැඩි කියන්නේ girls only class එකක් නේ හරියට බලුවොත් මේක. ඒ හින්දා මම එක ක්‍රමයක් විතරක් කියලා දෙනවා. omega මතක නැති. boys only කට්ටියට මම ඔක කියන විදිහට උන් පහුවදාට කියනවා සර් මගේ බඩත් එක්ක රිදුනා hina වෙලා කියලා. so මම එහෙම කියන්නේ නැහැ. හරිනේ. මෙයා වගේම නේද මේක? මෙතන මොකද්ද? b equals to d over t this. එහෙම නැත්තම් නේ? ඒ වගේමනේ displacement. එහෙම නැත්තම් velocity equals to displacement over t. ඒ වගේමනේ මේක analogous නේ. හරි. ඕක ලස්සනටම දාගන්න. අපේ සෙහත්ලා ඉමාඩ්ලා කවුද මේ? සහස්ලා කැමති නම් කියන්න මම විනාඩි 5ක් දාලා වෙනම වෙලාවක මේ ඔමේගා මතක තියාගන්න ක්‍රම 8ක් විතර කියලා දෙන්න. ඒක එකපාරින් මතක ඉන්නවා ඒක වෙනම කතාවක්. අරක මේ පොඩ්ඩක් ඔළුව රිලැක්ස් කරගන්න කියලා දෙන්න. බලන්න. කියලා දින වට්ට ක්‍රම ටිකක්. හරි. ලියාගෙන ඉවර කරන්නකො. මම එක ක්‍රමයක් කියලා දීලා කියන්නේ හොඳ ජෙනුයින් ක්‍රමයක් කියලා දීලා බලමු මම ඉන්ටර්වල් එකකට යනවා. මට බැලුවත් ඔමේගා පේන්න ගන්නවා. මට සිරි. Most of our people may have really high angular velocity. Yes. Okay, මම කරන්න. We took more time than usual to finish this. හරි. මම මේක මෙච්චර අදින්න හේතුව ලෙසන් 4ක්ටම කෙලවිලා යනවනේ මේක බැලුවොත්. මේකට විතරක්ම නම් හොම්බෙන් යන්න වෙන්නේ මම මේක මෙච්චර අදින්නේ නැහැ. මම දන්නවා ලෙසන් 4ක්ම විනාශයි කියලා මේක බැලුවොත්. හරි. අර ග්‍රැවිටි වගේ දේවල් තියෙන්නේ අඬ ගහලා ලකුණු දෙන එක. මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ. ඔමේගා අකුර මොන වගේද? මෙන්න මෙහෙමනේ. හරි. ට්‍රෙන්ඩ් වලින්ම ගන්න. මම මේ ඔමේගා එකක් තියලා ලොකු කරලා ලියනවා. කියලා මම මෙන්න මේක කම්ප්ලීට් කරනවා. හා. දැන් මට මොකද කරන්න පුළුවන්? මෙහෙම දාලා මේ හරි ඩීසන් එකක් කියලා දෙන්න. නෙළුම් මලක් වගේ නේ නිකන්. හරි.
මේ ඔමේගා එකම මෙහෙම ගන්නවා. කොහොමද කම්ප්ලීට් කරන්නේ? හරියට නිකන් අර කාටූන් වල තියෙන ගෙවල් නැත්තම් හතු බිම්මල ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. බෑඩ් දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා මම කතා කරන්නේ නෑ. ඔයාලා දැන් ඉන්ටර්වල් එකක් කරන් එන්න. 15 minutes ඇති නේද? 15 minutes ඇති. යන්. හෙලෝ. යන්නකෝ. මගේ ආදරණීය ඉන්ට්‍රෝවර්ට් වරුනි 15 minutes ඇති නේද? ඇති 15 minutes දුවලා ගිහලා අරන් එන්න ඉන්ටර්වල් එක. Now your timer starts. In 15 minutes we are going to kick back to the class. Level